Sir, Vanakkam, sir. Vanakkam, Jai Hind. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ നിരഞ്ജൻ ആൻഡ് ഐ ആം യുവർ ഹോസ്റ്റ് ധനുഷ് ദേവൻ. ഓക്കെ സാർ, നമുക്കിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബങ്കർ മുനീർ. As you said, Bankar Munir. Failed Marshal Munir. Failed Marshal. Yeah. He's not a field marshal. He's a failed marshal. Niranjan sir അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Yeah, failed marshal. He's a failed marshal. So, sir, I just want to ask you about after Operation Sindhu, the Pakistan is in a complete dilemma. They are just scared about India's movements, and they're just saying that when will Operation Sindhu 2.0 will begin? They're just thinking about that, and America is also just saying that they're scaring them by saying that India will begin Operation Sindhu very soon. And the Trump also says in the in the previous meeting of the Narendra Modi that Trump say this point that if anybody touches India, I will oppose them, not India. And from that Trump's ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഉടനെ ഒരു അടി കാണും എന്നുള്ളതാണ്. ട്രംപ് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അവരെ ഞാൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് പറയണമെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു അടി കാണുമെന്ന്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യയെ പോലെ അത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ആൾ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ നൗ. ഈവൻ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, വി ടു ഹാവ് പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് കവറപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഈസ് ഡൂയിങ്. ഇഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു 2.0 tomorrow, പാകിസ്ഥാൻ അത് നേരിടാൻ തയ്യാറാണോ? Are they willing to face us? Are they ready to face us? Their army, their defense systems, their artilleries, their complete weapons, ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ നേരിടാനായിട്ട് പര്യാപ്തമാണോ, സഫീഷ്യന്റ് ആണോ? What's your take? I'll give you let me start with the old saying in Malayalam which I often used to hear. ശത്തത് കീചകനാണെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ. So if Pakistan is going to be hit, it should be from India only. But unfortunately there is a change to the script. Afghanistan India necessarily not hit directly. It can use other proxies which Pakistan once used to use. Correct. Afghanistan, Taliban. We can even use Balochistan. See, the Pakistan இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை, especially failed Marshal Munirக்கு. I'll give the reason for the viewers why I call him failed marshal is that there are field marshals. Erwin Rommel, the great field marshal, who fought a fighting retreat against the British army, the Allied army. For that matter, General William Slim of the World War, who fought a brilliant battle against the Japanese. For that matter, India's own FM, Field Marshal Sam Manakshaw, who delivered the famous 1971 war to us. All field marshals had a brilliant military track record, not a terrorist jihadi track record. Like this Munirwa fellow. He's a typical third-rate thug from Punjab. Gunde. That fellow is a gunda. Tarkuri. In a uniform. That bloody rascal gave a speech exactly 10 days before the actual Pahalgam incident. That was a precursor. And after Pahalgam, when we launched Operation Sindoor, where was the dirty idiot hiding? Inside some bunker. Now tell me, if some general goes and hides in a bunker rather than trying to fight the enemy, what should we call him? Bunker Munira, General Munira. Bunker Munira. Appa I am justified. Sunday la தோத்து போனவனுக்கு வந்து டிமோஷன் கிடைக்கணும். ப்ரமோஷன் கொடுக்கிற ஒரே ஆர்மி பாகிஸ்தான் ஆர்மி. என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க? உண்மையா சொல்றேன் சார். ஆமா சார், நீங்க உண்மையதான் சொல்றீங்க. அதான் சிரிக்கிறேன். பையன் வந்து அதே கிளாஸ்ல ரீடைன் பண்ணுவாங்க, டீடைன்ட் அப்படின்வாங்க. அத விட்டு you are given double promotion, you are going to 10th standard to write exam அப்படின்னா அப்போ அவன் பேர் ஃபீல்ட் மார்ஷல் முனீர் தானே. How can he become field without even entering the field of the battlefield? He has become a field marshal. How can he? And by the way, let me tell you a back story to Mr. Munir. முனீர் பாகிஸ்தான்ல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி டெஹ்ராடூன்ல இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி இருக்கு, இப்போ சென்னையில வந்து ஆபீசர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இருக்கு.
ஓடிஏல அதே மாதிரி கயால ஒரு அப்போ இருந்தது. இது எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கடான்னா ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆபீசர்ஸ்க்காக ஓடிஏ கயா இருக்கிறது. கயா இஸ் க்ளோஸ் டவுன். ஓடிஏ இஸ் ஸ்டில் ரன்னிங். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சென்னையில ஏர்போர்ட் பக்கத்துல பல்லாவரத்துல இருக்கு. ஆபீசர் கேடர் வந்து இதுக்கு தான் வருவாங்க ட்ரைனிங். ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் சர்வீஸ் வாங்குறவங்க, அதாவது கமிஷன் வாங்குறவங்க, கமிஷன் வாங்குறவங்க போறது வந்து ஐஎம்ஏ, இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி, டெஹ்ராடூன். இந்த டெஹ்ராடூன்ல வர ஆபீசர்ஸ் தான் they end up becoming army chiefs. They will enter into the rank of lieutenant generals, major generals, brigadiers. But இதுல ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆபீசர்ஸ் வந்து their tenure is very short, say 7 years to 10 years, maximum 14 years. அதுக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி. And they don't go on to become generals unless and until they become full commissioned officers. Their commission is made permanent. This is the Indian system. Whereas in Pakistan, this fellow belonged to officers training school, Mangla. He did not belong to that of Kakul, officers training academy, Kakul. So இவன் அபோட்டாபாத்ல இருந்து காக்குல்ல இருந்து அகாடமில இருந்து வந்திருந்தான்னா he would have become a permanent officer, permanent commissioned officer. But he was even permanent commission after finishing its short service commission. Say, consider this, an OTA officer becoming India's army chief. In Pakistan, there is no presidents. Only people from either Dehradun, that is when India was united, there are officers who were products of Dehradun, who joined Pakistan army and went on to serve as the army chiefs of Pakistan. Best example being Ayya Khan, the army chief of Pakistan in 1971 war. And Sam Manaksha and Ayya Khan served in the same branch as GSO 1 and GSO 2. Even Tikka Khan was a batchmate of Manaksha, Pakistan's I think fourth army chief. Yeah, not fourth, third, fourth, fifth army chief. First one was Ayub. After Ayub came Musa. After Musa came Ayya. After Ayya came Gul Hasan. After Gul Hasan came Tikka. After Tikka came Zia. I think till Zia, many officers were products of Dehradun. When Pakistan got separated, they started Kakul Academy. So instead of coming an officer getting promoted to the rank of general from Kakul Academy, this fellow Munir, he was from officers training school. So there is a friction that developed in the Pakistani army itself. Many thought him inferior. They never considered him as equal. And this fellow's extension of service means many lieutenant general officers not getting promoted to that of army chiefs. It affects the promotion of other officers. இப்போ நானே ஒரு போஸ்ட்ல 7 வருஷம் உட்காந்துருந்தா என் பின்னாடி இருக்கிறவங்க எப்போ வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து ஆக்கிபை பண்றது? இது என்ன பொலிட்டிக்கல் போஸ்டா? இது எலெக்ஷன் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இல்ல. அதனால when முனீர் வந்தப்போ இருந்த கோர் கமாண்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இல்ல. Many corps commanders have changed. He doesn't have a good working relationship with that of the Quetta Corps commander, that is Baluchistan. Khyber Pakhtunkhwa Peshawar Corps commander, Karachi Corps commander, including that of DGISI. DGISI மேல என்ன கோபம்டான்னா இம்ரான் கான் ரிலேட்டட் பேப்பர், ஷைஃபர் பேப்பர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலிகேஷன் ரீசெண்டா வந்தது பாருங்க. வை இம்ரான் வாஸ் ஜெயில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவோட பிரஷரால தான் he was jailed ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் லீக் ஆச்சு பாருங்க. Because Imran Khan was in Russia on the day Russia invaded Ukraine, 22 February 24th. He was in Russia. So he was trying to reorient Pakistan's foreign policy independent of Pakistani military. Pakistan military permission வாங்காமலே ஃபாரின் பாலிசி அவர் இஷ்டத்துக்கு நடத்தணும்னு பார்த்ததுனால பாகிஸ்தான் ஆர்மியை கூப்பிட்டு அமெரிக்கா சொன்னாங்க ask Imran to behave himself or put him in his place அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So virtually Imran was dethroned. He was removed from power.
by Munir. And let me tell you, the history of Pakistan shows every politician is created, made and unmade. அவங்கள உருவாக்குறதும் ஆர்மி தான், அவங்கள முழுசா அழிக்கிறதும் ஆர்மி தான். எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா? If you want. Who created Zulfikar Ali Bhutto? Ayub Khan. Who created Junijo? Muhammad Khan Junijo. Ziaul Haq. Who created who brought Benazir Bhutto to power? Rather than bringing, who allowed Benazir Bhutto to come to power? It was Mirza Aslam Beg. Who brought this fellow Nawaz Sharif to power? It was General Kakkar and General Hamid Gul. They formed Islamic Jamhuriyat. ஒரு ISI என்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன், it is there to protect Pakistan's internal security and external security. அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டாவே பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கி அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸை ஃபண்ட் பண்ணி ரூலிங் பார்ட்டியை தோக்கடிச்ச வரலாறு பாகிஸ்தான்ல மாத்திரம் தான் இருக்கு. It is like our own intelligence bureau and RA combining together and getting loan from different banks, State Bank of India, Federal Bank, Central Bank, அந்த பேங்க் இந்த பேங்க் கிட்ட லோன் வாங்கி அப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு பணத்தையும் கொடுத்து எலெக்ஷன்ல நீங்க ஜெயிங்க, அவங்கள நாங்க தோக்கடிக்கிறோம்னு சொல்லி தோக்கடிக்கிறது ரூலிங் பார்ட்டியை. The reason is Pakistan democracy itself is called as guided democracy. Who guides the democracy? There is something called in Pakistan constitution doctrine of necessity. Justice Munir judgment. It says when Pakistan democracy is in danger, அங்க இருக்க ஜனநாயகத்தை வந்து டேஞ்சர், அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னா அந்த ஜனநாயகத்தையும் நாட்டையும் காப்பாத்துறதுக்காக ஆர்மி டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட். இது உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் பார்க்க முடியாத ஒரு பெக்யூலியர் ஜட்ஜ்மெண்ட். இது டெமோக்ரஸியை காப்பாத்துறதுக்கு ஆர்மி தேவைன்றது, அதாவது பவர்ல வரணும்ன்றது. So elections have been, mandates have been manufactured. So I said about Nawaz Sharif. Who created Imran Khan? It was Qamar Javed Bajwa and General Faiz, DGISI. Now who brought Shahbaz Sharif back to power? It was Munir. So anga politicians may appoint generals, but generals decide the fate of the politician. அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண அப்புறம் பவர்ஃபுல்லா அவங்க கைக்கு போயிடும். Actually Munir was junior most. Sahir Jamshid Mirza was the senior. Instead of Sahir Jamshid Mirza, Munir was promoted. எப்பெல்லாம் ஜூனியர் மோஸ்ட் கமாண்டர் ப்ரொமோட் பண்றாங்களோ அப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு தலைவலி தான் பாகிஸ்தான்ல. 7th junior most officer was Parvez Musharraf. Nawaz Sharif promoted him. Nawaz Sharif was thrown out of country. I think Zia was 5th junior most or also 7th junior most. He was promoted, Zia was hanged. பாகிஸ்தான்ல कौन बनेगा करोड़पति நடக்கும். कौन बनेगा पाकिस्तान के वजीर आजम. आपके लिए 4 ऑप्शंस खुला है. पहले ऑप्शन जेल जाना. दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान से बेदखल होकर लंदन, सऊदी अरेबिया, दुबई या अमेरिका चले जाना. तीसरा ऑप्शन फांसी के तख्ते पर चढ़ के ऊपर जाना. चौथा ऑप्शन हमारे बात सुन के चुप रहना. पाकिस्तान பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இது கவுன் பனேகா வசீர் ஆசம்ல கேட்கிற கேள்வி. ஆன்சர் தப்பா இருந்தது, திரும்பி காசெல்லாம் வரும் போகலாம் இல்ல, ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒண்ணு வெளியே போனோம் இல்ல தூக்குல போனோம். இதுதான் நடந்திருக்கு பாகிஸ்தான் ஹிஸ்டரி. இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா, ஒரு பக்கம் பலூச்சிஸ்தான்ல ரெவல்யூஷன், இன்னொரு பக்கம் தேரிகே தாலிபான், இந்த பக்கம் கைபர் பக்துன்க்வாலா அடிக்கிறாங்க, அடி பின்னி எடுக்கிறாங்க. போன வாரம் ராக்கெட் ஃபயர்ட் மிசைல்ஸை வச்சு இங்க ரெண்டு ராக்கெட் ஃபயர்ட் மிசைல்ஸ் வச்சு 2 பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஹெலிகாப்டர்ஸ் அடிச்சிட்டாங்க. பலூச் லிபரேஷன் ஆர்மி.
அதே இந்த சைடு வந்து கைபர் பக்துன்வால 11 ஃப்ரான்டியர் கார்ட்ஸை கொண்டுட்டாங்க, பாராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ். இப்போ பிஓஜேகேல புது பிரச்சனை வெடிச்சிருக்கு. பாகிஸ்தான்ல வந்து 40 ரூபீஸ்க்கு மீன் 4 ரூபீஸ்க்கு ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், பிஓஜேகேல இருக்க ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து வர கரண்ட்டை வச்சு 4 ரூபீஸ் தான் அங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். அதே கரண்ட் திருப்பி பிஓஜேகேக்கு கொடுக்கும்போது 40 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க யூனிட்டுக்கு. Few years before, people came in the streets and they reduced the prices. Price reduce பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, இப்போ திரும்பியும் பாகிஸ்தான் in economic crisis சொல்லிட்டு again they have raised the price of the current 30-35 rupees. இங்க நம்மளுக்கு 1 hour load shedding பண்ணாலே கவர்மெண்ட் வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுவோம் நம்ம. அங்க கரண்ட் 12 hours 8 hours தான் இருக்கான். There are only two proper towns, Rawalkot and Muzaffarabad. அந்த ரெண்டு சிட்டி தவிர்த்து வேற எந்த சிட்டியும் டெவலப் பண்ணல. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்ல, பெரிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இல்ல, பெரிய ஸ்கூல்ஸ் இல்ல, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல. அங்க வர சீனியர் மோஸ்ட் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் எல்லாமே பஞ்சாப்ல இருந்து வரவங்க. The POJK police itself, they are not paid well. 4 months once or 3 months once தான் சேலரியே கொடுக்குறாங்க. Whereas the officers who come from West Punjab, they are paid well. They get every monthly salary. So automatically the rations are not reaching POJK. Let me tell you one thing, because there is a violence in POJK, because people are rebelling in POJK, that does not mean that POJK is going to join India as of now. And the critical mass அப்படின்வாங்க, அந்த critical mass it has not achieved. The agitation should achieve the critical mass. பங்களாதேஷ் மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இன்னும் வரல. அது வர வரைக்கும் we must wait. Our aim is to create maximum law and order breakdown inside Pakistan. Pakistan should crumble because of its own problems. அவங்களே அவங்க பிரச்சனைகளாலேயே அவங்க உடையணும். Those rascals once said we will bleed India through 1000 cuts. For us, 5 cuts are enough to bleed Pakistan for life. Let them learn. Let them understand what is meant by dual. Ajit Kumar Doval, AK Doval. AK also stands for Anatov Kalashnikov. And finally, as a parting shot, as I said, not only corps commanders, the DGISI is also up in arms. And the Shifa document, the Imran Khan related document, வெளியே வந்தது பாத்தீங்களா? பாகிஸ்தான் ஆர்மி தான் ஜெயில் பண்ண சொல்லி அமெரிக்கா அமிச்ச லெட்டர் லீக் ஆச்சா? அதனால முனீருக்கு கெட்ட பேர் வந்ததா பங்கருக்கு கெட்ட பேர் வந்தோடனே பங்கர் got irritated. He wanted to find out how this got leaked. So he sent Pakistan Director General of Military Intelligence Unit, DGMI unit, which is opposite to his own office in Rawalpindi. ராவல்பிண்டியில தான் மிலிட்டரி ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு. அது அவங்களுக்கு பில்டிங் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது தான், அதாவது சீஃப்க்கு பில்டிங் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது டிஜிஎம்ஐ ஆஃபீஸ். அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் அமைச்சு they have asked to probe DGISI. For a kind information, a DGMI officer is of the rank of Major General. He is not of Lieutenant General rank. Whereas the ISI officer is of the rank of Lieutenant General. Think, ஒரு எஸ்பி லெவல் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு டிஎஸ்பி லெவல் ஆஃபீஸர் போயிட்டு ப்ராப் பண்ண என்ன ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷன் வருமா வராதா? வரும். Many generals are not supporting him, many officers are not supporting him. The internal crisis in Pakistan is also getting out of his control. He is unable to control Pakistan. He is unable to keep Pakistan's army as a one unit.